டிவைன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பில் 2D என்டர்டைன்மெண்ட் வழங்கும் சில்லு கருப்பட்டி டிசம்பர் 27 முதல். பாரடைம் பிக்சர்ஸ், பாசிட்டிவ் பிரிண்ட் ஸ்டுடியோஸ் மற்றும் கலர்ஃபுல் பீட்டா மூமெண்ட் ஆகியோர் இணைந்து வழங்கும் V1 மர்டர் கேஸ் டிசம்பர் 27 முதல். அது என்ன படம்னு தெரியல, ஏது என்னன்னு தெரியல, திடீர்னு நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க அப்படிங்கிற ஒரு விமர்சனம் பார்க்க முடிஞ்சுது. பட் அந்த கமெண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க? Tamil has some of the best technicians and I say this having studied Tamil cinema. அது ஒரே வேர்ல்ட் வியூ இருக்கும். ஸ்டூபிட் ஃபில்ம்னா ஓகே கட் ஃபாரஸ்ட், don't cut forest னா okay let's see something sensible. They kill their parents by drowning them in the river. So யாருக்கு லாஸ்ட் நீங்க பண்ணுங்க? என்னோட அம்மா, சொந்த அம்மாக்கு. And she tries to kill me. அதுக்கப்புறம் நான் திரும்பி அவளோட எப்படி இருக்கிறது என்ன கேட்டாக்கா these are role models for me. When I grow up I want to be Ram and Vetri. Oh. He's a very big DOP in Bombay. Very big. I said give me the money, he said no. But I agree. I would not recommend. Okay. இந்த மாதிரி படம் பண்றது நான் ஒருத்தருக்கும் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன். Yeah, I loved that 96. Yeah. 96. Yeah. Okay. It really touched my heart. I call Ram the poet of Tamil cinema. And he pulls it off beautifully. And Mammootty. Yeah. I mean, come on, dude. This is superstar, the guy. Yeah. And he's willing to completely, hide himself. No other industry will do it. So I think these are very, very daring filmmakers and very daring actors. நக்கீரன் ஸ்டுடியோ நேரில் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நேஷனல் அவார்ட் டைரக்டர் பிரியா கிருஷ்ணஸ்வாமி தான் இருக்காங்க. ஸோ வெல்கம் டு த ஷோ மேம். தேங்க்யூ. எப்படி இருக்கீங்க? வெரி வெல். ஹாப்பி டு பி இன் சென்னை. யா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கங்க்ராச்சுலேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா தமிழ் சினிமாவில் இந்த மாதிரி ஒரு அவார்டு, ஸோ ஒரு படைப்பாளியாக ஒரு கிரியேட்டராக இந்த அவார்டு, இந்த அங்கீகாரம் இதெல்லாம் எப்படி பார்க்குறீங்க மேம்? உங்களோட பார்வை எப்படி இருக்குது இந்த அவார்டு? என்ன கேட்டாக்கா இந்த தேசத்து பிக்கெஸ்ட் அவார்டு இஸ் த நேஷனல் ஃபில்ம் அவார்ட்ஸ். ஆல் ஃபில்ம்ஸ் வாண்ட் இட். எல்லாருக்குமே வேணும், எல்லா டைரக்டருக்கும் வேணும், எல்லா லாங்குவேஜ்லையும் வேணும். நான் என்னன்றேன்னா அந்த நம்மளுக்கு என்ன ஏன் இவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குன்னா அது இது ஒரு அட்டென்ஷன் ஃபோக்கஸிங் மாதிரி இது இருக்கும். இப்போது எல்லாருக்கும் கொஞ்சோண்ட பேருக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி படம் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு இது வி ஆல்வேஸ் வாண்டட் ரிலீஸ் பண்ணலான்னு தியேட்டரில் போகணுன்னுட்டு நம்ம பண்ணுது. எப்படி எடுத்துன்னு போகிறது நம்மளுக்கு தெரியவே தெரியாது. இப்போது வி ஃபீல் கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டாக நம்ம இருக்கோம் தட் வி கேன் டேக் இட் டு தி எண்ட் ஆஃப் த ஜேர்னி. ஓகே, படைப்பாளிகளை ரெண்டாக பிரிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். அவார்டுக்காக அவார்டு மேலே ஒரு மதிப்பு, அவார்டு வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை இருக்கக்கூடியது. இன்னொரு அவார்டுலாம் ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை, நம்ம அப்படியே பண்ணுறதை பண்ணிட்டுருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு 2 கேட்டகரியாக பிரிக்கலான்னு. ஸோ அதில் நீங்கள் எந்த கேட்டகரியில் நீங்கள் வகைப்படுத்தணும்னா என்ன சொல்லுவீங்க? ஐ லைக் டு மேக் ஃபில்ம்ஸ் that people will watch. Okay. தியேட்டரில் போனால் பீப்புளுக்கு அதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி கதைகள் சொல்கிறது. ஸோ so both are important. Okay. The national award, even if I make a commercial film tomorrow, will be an important thing. Okay. Very, very important thing. And I'm very grateful to the juries. But I like also for a film to go into a theatre, people to pay for a ticket and for it to last. அது ஒரு recall value இருக்கும் இல்லை? அதுதான் மேன். பொதுவாகவே ஒரு கிரியேட்டருக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு அங்கீகாரம், விருது அப்படின்னா என்னென்னா இங்கே பீப்புள்ஸ், நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மக்கள் வந்து பார்க்குறது, அவங்க சொல்லக்கூடிய கமெண்ட்ஸ், அவங்களுக்காக தான் படம் பண்ணுறோம். பட் அந்த மாதிரி அங்கீகாரம் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு நேஷ்னல் அவார்டு கிடச்சிருச்சு. பட் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பீப்புள்கிட்ட போக வேண்டியிருக்கும். அது எவ்வளோ எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்குது, இல்லை எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்கா? ரொம்ப இல்லை மக்கள் அதை எப்படி எடுத்துக்குவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பதவி. அது எப்பவும் கேரண்டி இல்லை. நீங்கள் எல்லாம் ஃபார்முலா பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு மேத்தமேட்டிக்ஸ் மாதிரி நீங்கள் சொல்ல முடியும், இல்லை இவ்வளோ பேர் பார்க்குவாங்க, அது கேரண்டி இல்லை. ஸோ இதில் நம்மளுக்கு என்ன, இது ஒரு அட்வென்ச்சர் மாதிரி. பாரம் என்ன ஒரு அட்வென்ச்சர் மாதிரி நம்ம. பட் நான் என்னன்றேன்னா ஆடியன்ஸஸ்க்கு ஒரு இமோஷ்னல் கனெக்டபிள் ஸ்டோரி வித் குட் ஆக்டர்ஸ் கொடுத்தாக்கா அட்லீஸ்ட் ஃபார் 90 minutes அவர் பார்ப்பாங்க. ஓகே, தட் இஸ் வாட் ஐ ஹோப். அதுதான். ஓகே, பாரம் படத்துக்கு நேஷனல் அவார்டு கிடச்சிருச்சு. அது கிடைச்ச போது சில சோசியல் மீடியாக்களில் சில விமர்சனங்கள் பார்க்க முடிஞ்சுது. அது என்ன படம்னு தெரியல, ஏது என்னன்னு தெரியல, திடீர்னு நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க அப்படிங்கிற ஒரு விமர்சனம் பார்க்க முடிஞ்சுது. பட் அந்த கமெண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? ஃபேர் எனஃப். கரெக்ட் தான். கரெக்ட். ஓகே. அண்ட் எனக்கு புரியுது. ஏன்னா தமிழ் ஃபில்ம் மார்க்கெட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பிகெஸ்ட் மார்க்கெட்ஸ் இன் த வேர்ல்ட். ஓகே, அண்ட் தீஸ் ஆக்டர்ஸ், ஸ்டார்ஸ் ஹியர் ஹேவ் cult fan followings.
and it's a very healthy film market, and it values the national award. இந்த தேசத்தில் ஒரு ஸ்டேட் பார்த்தாக்கா எதில் most value for the national award பார்த்தாக்கா தமிழ்நாடு and Kerala actually, right? So I understand what they were saying. They had never heard of Baaram. But I'll say this, it's a Tamil film. Made by Tamil technicians. என்னோட ரைட்டர் சென்னையில் இருக்கிற தங்குறது, பிறந்தது இங்கே, தங்குறது இங்கே. என்னோட டிஓபி திருநெல்வேலியிலேருந்து தங்குறது சென்னையில். 85 ஆக்டர்ஸ் எல்லாரும் இங்கே. நான் தான் பாம்பேல இருப்பேன் மட்டும், எல்லாரும் இங்கே. So this is your industry. And every actor, every director, every technician starts small. Right? Then they become big because they have collected body of work. So it is important that we must encourage the new voices and the new talents. And I'm talking about all these actors and technicians. If you ask me, my biggest ambition for Baaram is two things. Okay. One, the killing should stop. Okay. The other, all these people's careers should start. Okay. And they should get good careers. Okay. And Tamil Nadu has some of the best technicians, and I say this with having studied Tamil cinema. So you have some of the best VFX guys, best DOPs, the kind of style and class in Tamil cinema. It gives me goosebumps. Okay. But they all began like this, man. Starting. So நான் என்ன சொல்றேன்னா, this is a victory for your independent film industry. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன நான் கேட்கணும்னா, தேட்டருக்கு வந்தால் தான் அந்த படத்தை செலிப்ரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் இருக்குது. ஸோ அப்படி ஒரு தேட்டருக்கு வந்து வியாபாரம் ரீதியாக வெளியே வந்து ஒரு ஜெயிக்கணும், படம் எத்தனை ஓடணும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு படத்துக்கு ஒரு பெஞ்ச் மார்க்காக பார்க்குறாங்களா? அதனால தான் இந்த மாதிரி விமர்சனங்கள்லாம் வருதோ அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் எனக்கு இருக்குது. அது எப்படி பார்க்குறீங்க? I think that a film must work. தியேட்டரில் நடக்கணும், ஓடணும், and it should recover its money. It's a business. Yeah. So இது ஒரு self-indulgent நான் பார்க்குறேன் என்னோட, that is not how films work. It is a science, it is a commerce, it is an art. And see, film is an industrial product. Correct? It takes industries, it takes equipment, and it takes huge amounts of people. அவளுக்கு எல்லாருக்கும் வீட்டுக்கு போய் they have to சாப்பிடணும், they should have a good life. People have to make money off of it. So if you're going to do, and it's an industrial art. Okay, if you're going to feed all of that, it has to work in the theatre, no? But I'm not saying make rubbish, because எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, we underestimate our audiences. Okay. That we give them அவளுக்கு இது வேணும்னு யாருக்கு தெரியும்? Okay. அது அவளுக்கு வேணும்னா எல்லா ஃபிலிம் ஃபார்முலா பண்ணாக்கா அது எல்லா ஃபிலிமும் ஹிட் போகணும் இல்லையா? அது போறதா? ஸோ நம்மளுக்கு எப்படி தெரியும் யாருக்கு என்ன வேணும்னு, எந்த டைம்ல என்ன வேணும்னு? இப்போ டைம் மாறி போச்சு. அண்ட் டைம் மாறி போச்சுன்னா இப்போ எல்லாருக்கும் அண்ட் ஒரு கன்சர்ன் இருக்குது. இப்போது கன்சூமரிசம்க்கு அகேன்ஸ்ட் ஒரு கன்சர்ன் இருக்குது. டோன்ட் வேஸ்ட் வாட்டர், டோன்ட் இதெல்லாம், டோன்ட் கட் ட்ரீஸ், ரைட்? ஸோ நம்ம இப்போ we are looking லாங் டேர்ம் சஸ்டெயினபிள் சொல்யூஷன்ஸ் வேணும்னு. ஸோ இப்போ எல்லாருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் மாறி போச்சு. It is not like you can say, okay, I don't want to cut a forest, but I want to go and see a really stupid film. Right. That won't happen. அது ஒரே வேர்ல்ட் வியூ இருக்கும். Stupid film ana okay, cut forest. Don't cut forest ana okay, let's see something sensible. So ipo commercial cinema definition e mari pochu. A commercial film to me is one for which yaro ticket பணம் கொடுத்து டிக்கெட் வாங்கி அங்கே ஒரு 1 hour மணி போகுது, 2 மணி போகுது, 3 மணி போகுது உட்காந்து என்டர்டெயின் ஆகி இல்லாமல் போன எஜுகேட் ஆகி நான் வெளியில் போய் சொல்கிறது, நீங்கள் போய் பாருங்கள், ஓகே, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் ஃபில்ம், கோ see it. That is a commercial film. இப்போ பாரம் படத்தை பற்றி பேசணும். அதில் ஹூ கில்ட் அந்த இதெல்லாம் போட்டிருந்தீங்க. ஸோ நிறைய பேர் போஸ்டர் பார்த்து என்ன நினச்சிருப்பாங்கன்னா, இது ஒரு மர்டர் மிஸ்ட்ரி மூவியாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிருப்பாங்க. ஸோ அந்த படத்தை பற்றி சொல்லுங்கள். எது? It is a murder mystery. ஓகே, அந்த கரெக்ட் மர்டர் மிஸ்ட்ரி. பட் ஆனால் அதில் உள்ள ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா, அந்த தலைக்கூத்தல், அதை பற்றி பேசலாம். நான் அப்படியே படித்தேன். எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்னா, எனக்கு ட்ரூ கிரைம், ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ஹியூமன் நேச்சர். ஓகே ஓகே. அண்ட் அதில் என்னென்ன சாதாரண எது நடக்கும் அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு கிடையாது. அதுக்கு வெளியில் என்ன நடக்குது, இந்த ஹியூமன் இமோஷன், ஹியூமன் லேண்ட்ஸ்கேப், அது எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். ஓகே. அண்ட் ஐ திங்க் லைக் ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் கார்ப்பரேட் கிரைம். Okay. I'm interested in true crime stories, passion crime stories. I'm interested in ஏன் இப்படி பண்றாங்க.
what is the gene that is wrong? What is அதே நான் சொன்னேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தாக்கா ட்ரூ கிரைம் டாக்குமெண்ட்ரிஸ் ஆன் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் இட்ஸ் a huge genre. Everybody is watching them, right? Because அந்த மாதிரி கதை you can't make it up, you can't create that story. Did you see this thing called Staircase? Okay, it's a true crime thing. Okay, it's a series. Unbelievable story, man. So I like those kind. I've always enjoyed it. Okay. So when Talaikoothal நான் படிச்சப்போ, first of all the word was so interesting. So நான் எப்போ கேள்வி கேட்டேன். So I was like Talaikoothal. So I put it together, head bath, what does it mean? And then I said, my God, this is happening. இந்த மாதிரி நடக்குதா? And I've known that this happens across the world. I'll tell you something. Number last year, actually exactly 1 year ago. December 22nd, we showed in IFFI. Indian Panorama. அங்கே என்னோட FTIல இருந்து ஒரு cameraman வந்தாரு. He was showing another film. So he asked me, Priya, what's your film about? So I told him. He said, இது ஒரிசால நடக்குது. ஒரிசால. Okay. And he described it. It's almost exactly the same thing. It's happening in the north. It's called Gangalab. They kill their parents by drowning them in the rivers. So these are not new. And it's not Tamil Nadu specific. It's not even India specific. You read a lot actually, I think. நிறைய படிச்சிருப்பீங்க இதுக்காக. ஸோ படித்ததில் கேட்டதில் ரொம்ப டிப்ரெஸ்ஸாக இல்லை ரொம்ப டீப்பாக இருந்தக்கூடிய தலைக்கூத்தல் ஏதாவது நீங்கள் கேட்டது உண்டா? நான் இது ஒரு சின்ன ஊரில் நடந்தது கதை. ஸோ அங்கே போனால் ரிசர்ச்சுக்கு ஐ மெட் உமன் ஹூ டஸ் தலைக்கூத்தல். ஸோ அவரே கேட்டேன், நீங்கள் எப்படி ஹூ டாட் யூன்னு கேட்டேன். என்னோட பாட்டி ஆயா. ஸோ யாருக்கு லாஸ்ட்டாக நீங்கள் பண்ணுங்கன்னு. என்னோட அம்மா, சொந்த அம்மாவுக்கு. எனக்கு தெரியும் தலைக்குத்தல் என்ன, ஆனாக்கும் எனக்கு ஆச்சரியம். சொந்த அம்மாக்கா. அப்புறம் போயிட்டா ஹாய் நம்ம சந்தோஷமா நம்ம கிட்ட இருக்காங்க. So that was very bizarre for me. See, if I live with my daughter and she tries to kill me, அதுக்கப்புறம் நான் திரும்பி அவளோட எப்படி இருக்கிறது? This is human nature. That interests me. இது predictable-ஆவே இல்லை. And what is love? அதோட பவுண்டரிஸ் என்ன, அதோட நேச்சர் என்ன, அதோட ஒரு இது அப்சல்யூட்டாக எமோஷனே கிடையாது. இட் இஸ் அன் இன்டர்பிரிட்டேட்டிவ் எமோஷன். ஐ எம் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் தீஸ் திங்ஸ், ஹியூமன் நேச்சர். ஸோ வெற்றிமாறன் சார் இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ண போகிறாரு அப்படின்னு. ரிலீஸ் இல்லை, அவர் ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறாரு. ஸோ அவர் எப்போ படம் பார்த்தாரு, எப்படி இந்த படத்துக்குள்ள வந்து இதை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அவருக்கு எப்படி கிடைச்சது? நான் ஆக்சுவலி அவரே ஃபர்ஸ்ட் நான் அப்ரோச் பண்ணேன் 2016 ஷூட் பண்ணும்போது. இல்லை, ஷூட் பண்ண முன்னாடி. முன்னாடியே. பட் நான் எஸ்எம்எஸ் பண்ணேன், டெக்ஸ்ட் எஸ்எம்எஸ் பண்ணேன். இந்த மாதிரி நான் வரப்போகிறேன் பாண்டிச்சேரிக்கிட்ட, ஷூட் பண்ண போகிறேன், ஸ்கிரிப்ட் இருக்கு, மீட் பண்ண முடியுமான்னு. அது பதில் வரல, ஏன்னா அவர் பார்க்கவே இல்லை. ஹீ மிஸ்ட் அந்த மெசேஜே பார்க்கல. ஸோ அவருக்கு தெரியவே தெரியாது நான் அப்ரோச் பண்ணேன். லைஃப் இஸ் வெரி ஸ்ட்ரேஞ்ச். Ultimately, it ended up with Vetrimaran only, the film. And he was very generous. He was very, very nice. He said, I'll present your film. And I think you'll have to ask him. Avare kekano, actually, avar pannaru. Adu na sollu mudiyadhu. But ஏதோ ஒரு இன்டென்ஷனல் அந்த ஒரு இது இருந்திருக்கு அவருக்கு. For Baaram, it is the best thing. Best thing. Especially coming on the... See, because he's a very genuine filmmaker. Right? So the first thing was that, we had to match at that level of number intention with the film. Because நீங்க சொன்ன மாதிரி அது வியாபாரம் இல்லை. It's not a நம்ம அதுக்கோசரம் நம்ம பண்ணவே இல்லை. ஸோ அது ஒரு இன்டென்ட் மேட்ச் ஆகிடுத்தானா அதுக்கப்புறம் எல்லாம் நடக்கும். The other person who has been really supportive of Baaram has been Ram, director. Okay. Yeah. So it is because of the support of these two directors, actually, Ram and Vetri, that Baaram release பண்ணலான்னுட்டு நம்ம ஒரு ஆசையும் வைக்கிறது. It is because of these two directors. And I think it is extraordinarily generous. And I don't know any other industry இந்த மாதிரி director கிடைக்கிறாங்க. கிடைக்கிறது கஷ்டம். And அதுக்கே, that's why I like their cinemas very much. I like their themes. I like their treatment. I like their writing very much.
and it reflects who the person is. illa So the concern with violence or with love or with these things interest me. And then they use beautiful actors and they do it really well. They market it and then they make it commercially a successful thing. So yenna ketaka, these are role models for me. Okay. When I grow up, I want to be Ram and Vetri. Oh. ஓகே. அண்ட் உங்கள் ட்விட்டர் செக் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஆக்டர்ஸ் தான் இந்த படத்துக்கு பாரம்க்கு உயிர் கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ட்விட்டர் இருந்தது. ஸோ ஆக்டர்ஸ் பற்றி பேசுங்க. எப்படி அதோட கேஸ்டிங் எப்படி செலக்ட் பண்ணீங்க? ஸோ அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. எனக்கு என்ன ஐ தாட் ரொம்ப சிம்பிளாக ஸ்கிரிப்ட் நான் எழுதியிருக்கேன். எவ்வளோ சிம்பிளாக பண்ணுவேன், ஏன்னா எனக்கு ப்ரொடக்ஷன் தெரியும். கரெக்ட். ஸோ எனக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி யூ கான்ட், பிகாஸ் ஐ டன் கங்குபாய். ஸோ வென் யூ மேட் அ ஃபீச்சர் ஃபில்ம் யூ ஆர் மோர் அவேர். இஃப் யூ கோயிங் டு சேஞ்ச் லொக்கேஷன் அவ்வளோ டைம் வேணும், இது லைட் மாறணும், அவ்வளோ டைம் வேணும், அதெல்லாம் தெரியும் இல்லையா. ஸோ அதெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி நான் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இல்லை. when I did the production breakdown, I said, oh God, 85 actors, what am I going to do? Adra, my producer, said, நீங்கள் போங்க, நம்ம பார்த்துமே அந்த ஆக்டரில் பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டி, you go back there. The most difficult to cast was the women. Okay. They had to be of certain age, certain... Also the central character, 64-year-old man. Okay. And who has to be an actor who can make you believe that he's real. And who you should fall in love with. Like you like your tata, no? Wisdom, kindness, other softness, smoothness, warmth, you hold on. Andamadri without opening his mouth. I look at you and I say, oh, what a lovely person. Andamadri or actor, who can also act. It's very difficult, yaar. We just got really lucky. We found Raju. Okay. Raju gave me his student to cast. His name is Sukumar Shanmuga. Okay. PhD student at Pondi University. Fabulous actor. And a Pondi boy. Okay. So he knew everybody. Okay. Sugu cast other people. One of the people he cast was a boy, ex-student. Very nice guy called Prem. Prem said, Paranga, I said, locations kadiyadu. I don't know where I'm going to shoot this film. Because shooting it in Tamil Nadu would be difficult. He said, நான் பாண்டிச்சேரியில் ஒரு வில்லேஜில் இருப்பேன், நீங்கள் வந்து பாருங்க, உங்களுக்கு லொக்கேஷன்ஸ் பிடிச்சதானா நீங்கள் அங்கே பண்ணுங்க, ஒரு பிரச்சனை இல்லை. That's what we did. So it is one person gave me, one person gave me another person, right? And that became 85 people. Okay. Plus another 45-50 people on the... So 150 people came from one person. Okay. அதுவா நடந்தது. அப்படிதான். Relay chainல. It was really a relay. I think and it was like an energy being passed. Okay. Like that. And we all came together because of the story. So what I found was 85 really good people. That's amazing, right? So Baaram has given me gift after gift, you know. அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் பற்றி பேசணும். கிட்டத்தட்ட ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் மூவி மாதிரி தான் பண்ணீங்க, நீங்களே பணம் போட்டு அந்த மாதிரி பண்ணீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது எவ்வளோ ஃப்ரீடம் இருக்குது, ஒரு கருத்தை சொல்கிறதா இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு ஷார்ட் வைக்கிறதா இருக்கட்டும், இப்படி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி லொக்கேஷன் சேஞ்ச் பண்ணுறது, நம்ம பண்ணுறோம், நம்ம என்ன வேணால் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் நமக்குன்னு ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கும், சில ஃப்ரீடம் இருக்கும். அதை பற்றி சொல்லுங்கள். Oh, it's beautiful. It's very difficult. I would not recommend யாருக்கும் எப்படி பண்ணணும். And I'll tell you why. One of the people I asked for money, he said, I will not give it to you. He's a very big DOP in Bombay. Very, very big. Okay. So, நான் கேட்டது பணம் அவருக்கு ஒரு நாளுக்கு சம்பளம் actually. So, நான் கேட்டேன், and I've known him for 35-40 years. I said, give me the money. He said, no. I said, why? He said, ஏன்னா Priya, you need a producer. படம் பண்றது எல்லாரும் பண்ணுவாங்க. அது ரொம்ப ஈஸி. மார்க்கெட்டிங் பண்றது, how are you going to reach a theater? டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு ஒரு ப்ரொடியூசர் வேணும். I said, என் கையில் ஒரு படம் இருந்தால் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். கையில் படுமை இல்லைன்னா என்ன டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போகிறேன் நீ? ஸோ நான் ஒரு ஆடமெண்ட், நான் பண்ண போகிறேன், நீ வரையா இல்லையா? வர மாட்டேன், விட்டுட்டு. இப்போ அவனே பார்த்துன்னு இருக்கார். See, she had a product and it's reaching a theater. But I agree, I would not recommend. இந்த மாதிரி படம் பண்ணுறது நான் ஒருத்தருக்கும் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன், நானே பண்ண மாட்டேன் இந்த மாதிரி. அப்புறம் இனிமேல் நீங்களும் அதை பண்ண நானும் பண்ண மாட்டேன். காமனாக ஒரு படம் தேட்டருக்கு தான் வரணும், தேட்டர் மூலியமாக தான் போய் பீப்புள் சேரணும் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கு இல்லையா? அதை தாண்டி வேறு ஏதாவது மீடியம் இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணிங்களா? நிறைய ஆன்லைன் மீடியம், ஸ்ட்ரீம் மீடியம்ஸ்லாம் இப்போ இருக்குது. பட் அது எதுவுமே பீப்புள்கிட்ட பெரிய அளவு ரீச் ஆகலை. இப்போவுமே தேட்டரில் தான் படம் ரிலீஸ் ஆகும், அதுதான் மக்கள் பார்க்குறாங்க அப்படின்னு ஒரு அதுக்கு என்ன? I think everything is going to survive. இதுவும் ஆகும், அதுவும் ஆகும், அதுவும் ஆகும். So people are going to watching on mobiles.
they are watching on their computers and they are going to theatres. The theatre watching experience என்ன கேட்டாக்கா எங்கே போகாது, அது இருந்தே இருக்கும். ஏன்னா ஒரு போய் யூ டர்ன் ஆஃப் யுவர் ஃபோன், ஒரு பிளாக் ரூமில் ஒரு ஃப்ரெண்டோட இல்லை ஃபேமிலியோட உட்காந்து ஒரு ஷேர்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது. அது வெளியில் வந்து யூ கேன் டிஸ்கஸ் இட் இன்ஃபார்ம்ஸ் யூ. ரெண்டு பேரும் ஒரே தடவை பார்த்தப்போ அது ஒரு தட் கிரியேட்ஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப் வித் தட். On the other hand, எனக்கு I have 2 hours. I know something is on Netflix or OTT which is not available anywhere else. Yeah. I will watch it. But my first preference will also always be the theatre. Okay. Oh. I love the theatre experience. And theatre survive பண்ணுவானா இந்த பெரிய படம் வரணும். Correct? Correct. அந்த பெரிய படம் ஒரு வாரத்தில் வராது. ஒரு மாசத்துல ஒன்று வந்தால் அது இட்ஸ் பிக் திங். அது அவ்வளோ கூட வராது. லைக் பாலிவுட் வில் மேக் how many year? 4 or 5 big films in a year. How are you going to survive as a theatre? You need other films. So this, because the big films need a theatre, the small films will also go to a theatre. Okay? Yeah, right. But this is the OTTs are very important. Very, very important, because there's a certain kind of content that will not go there. Yeah. Like documentaries will not go there. Right? Web series will not go there. You want to see that also. So இது என்னன்னா இப்போ நம்மகிட்ட மெனு இருக்கு. What we want to consume, எந்த மாதிரி மேட்டர், எப்படி பார்க்கணும், யாரோட பார்க்கணும், எந்த ஸ்டாரோட பார்க்கணும், நம்மகிட்ட இப்போ மெனு இருக்கு. So we have all of these mediums and none of them is going to go anywhere. Yeah, sure. They'll just keep adding. You know, so like you had a 2G and a 3G and now you come to a 5G. Yeah. Like that you're going to do that with the way that you consume art. But the cinemas are not going to go anywhere, man. And thank God for that. ஓகே. ரீசெண்டாக தமிழில் நீங்கள் பார்த்துட்டு நிறையா படங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ ரீசெண்டாக பார்த்த தமிழ் படங்கள் ஏதாவது பற்றி ரொம்ப பிடிச்சது உங்களுக்கு ஹார்ட் ஃபெல்ட்டடாக இருந்ததா தமிழ்? Yeah, I loved that 96. Yeah. 96. Yeah. Okay. It really touched my heart. What a modern film. Oh. What a modern love story. What a beautiful, timeless love story. I liked most of the Tamil films that came out this year. I was saying I don't see the big star films because that content is a different content, right? But I watched, I loved Asuran. That's the latest, right? Yeah. The first half was stunning. Yeah. It was like, oh my God, you know. And the second half is very powerful, so I liked it. I also saw Otta Serpa. Otta Serpa, okay. Okay, in a theatre. Okay. VR Mall. Oh. And I enjoyed that very much. So it's not heart-touching, but it's like such an interesting experiment. I really, I like the courage of Parthiban that he made a film like that. This is why I like Tamil cinema. Even in the mainstream, you're experimenting. Yeah. Mainstream, yeah, that's important. There's no other industry that does it. Perandu, I loved it. I really, really loved it. I call Ram the poet of Tamil cinema. I really think that he has a delicacy and he's very keen. Pudu subject kondu varudhu, pudu subject pati discussion pandrathu. It takes courage. And he pulls it off beautifully. And Mammootty. Yeah. What an actor, man. Especially in Perandu. Okay. Dhanush in Asuran. Dhanush in Vadachennai. I saw Vadachennai first day, first show, Bombay. In Bombay. Oh, great. Perandu also. Perandu also. Oh. And we have a PVR down the road from my house, 5 minutes away. Oh. And there will be one show, it will be unsubtitled. Now there will be 5 people in the audience, but I will go and see it. So I watch out for Tamil cinema. Oh. I saw Aram. Oh. Yeah. See, that's what I'm saying. Look at the subject of Aram. Yeah. Which cinema you think, nobody is going to, with a superstar like Nayanthara, no other industry. Sure. A superstar like that would be doing a love story in some other industry. Correct. That's why I love. So a lot of your films I loved. Also I saw Pariyaram Perumal. Oh, beautiful. Okay. Beautiful. Okay. Beautiful. It was so moving. I like Tamil cinema. I love Malayalam cinema also. So I think these are the two industries that are most interesting. You have great technicians and great actors. And it's a pleasure to watch. And I love the language, yaar. I love watching. Okay. I like Sita Kati. I loved it. Okay. I thought, what an unusual subject. Yeah, right. Yeah. I love. Nobody will do that. Nobody will do that, man. Yeah, sure. And can you imagine a Vijay Sethupathi playing that role? He's known for being Vijay Sethupathi.
Or you see him in Super Deluxe. Yeah, Super League. Super Deluxe. Yeah. Right? I mean, come on, dude. This is superstar, the guy. Yeah. And he's willing to completely, hide himself. And you can't even recognize him. Yeah. No other industry will do it. So I think these are very, very daring filmmakers and very daring actors. And doing very good work. For me, it's a privilege to be considered a filmmaker who's made a Tamil film. It's huge. I just made it by accident. I didn't plan it. I'm like very happy. Okay. Thank you so Thank much. you so Thank much. you so much for your words and time. Thank you. And all the Great best. pleasure. Thank you so much. இந்திரா ப்ராஜெக்ட்ஸ், உங்கள் கனவு எங்கள் லட்சியம்.